A very good afternoon and vanakkam ellarke இந்த நம்ம காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் ஆழ்வார்பேட் அண்ட் ஆல் காவேரி ஹாஸ்பிட்டல் குரூப் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல இருந்து நம்ம கார்ட் டி செல்ஸ் லான்ச் ஆயிடுச்சு. திஸ் இஸ் அ இன்னோவேட்டிவ் தெரப்பி. இது ரொம்ப புதுசாக இருக்கு. இந்தியாவிலேருந்து நிறைய சென்டர்ஸ்லேருந்து இல்லை. தமிழ்நாடு திஸ் மே பி ஒன் ஆர் த செகண்ட் சென்டர் இதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ரத்தம் புற்றுநோய் இருக்கு. யூஸ்வலி ரத்தம் புற்றுநோய் குணமாய் பண்ணதே கஷ்டம் இருக்கு. குழந்தைக்கு குணமாய் ஜாஸ்தி ஆகிடும். பட் பெரிய ஆளுக்கு கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கு. ரிலாப்ஸ் வரும், மறுபடி வரும். அதான் அந்த வந்துச்சு நம்மக்கிட்ட ஒன்றும் போன் மரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் மட்டும் ஆப்ஷன் இருக்கு. நிறைய கீமோ போட்டால் சரியாது, மாற்றி ரிலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ப்ளஸ் லிம்போமா, நிறைய பேருக்கு லிம்போமா குணமாய் ஆகிடும், நிறைய பேருக்கு குணமாய் ஆகாது. தேர்ட் லைன் செகண்ட் லைன் ரிலாப்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ ரிலாப்ஸ் ரிஃப்ராக்டரி லிம்போமா, தென் க்ரானிக் லிம்போசைட்டிக் லியூகேமியா, follicular lymphoma, mantle cell lymphoma, இதுக்கே இந்த conditions-ke relapse ஆயிடுச்சு only chemo and bone marrow transplant, but the results were not very bright. So now only with research we have come up with the CAR T cells. So இது ஒரு மாதிரி புது ட்ரீட்மெண்ட் where நம்ம பேஷண்ட்டோட இம்யூன் சிஸ்டம்கே இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டு genetically cells-ke target பண்ணி, that is a chimeric antigen cells, that's why it's called CAR, CAR-T cells, chimeric antigen T cells mala. So we take the blood out, first process பண்ணனும், patient ready பண்ணனும், correct patient ke கொடுக்கணும், correct patient ke correct treatment கொடுக்கணும். அது ரொம்ப important. We take the blood out, we take it outside, we will do the genetic test engineering in the lab. So adake and the time nama in the suppose if it is we need 5 million cells, adake 3 to 5 times nama increase panni appo 19 days kadachi we will give it back to the patient. So and now this particular we have the cancer antigens from the patient, lab lende antibody prepare aidu, that is called the T cells, CAR T cells. Other antibody we will give it back to the patient. Kudukamode and now this, and they will club to the cancer cells with that particular antigen antibody. Other now pannite irke cell slowly death out, apoptosis cell death out. So cancer korayo, katti korayo in nariya place la, even bone marrow la, ratham putrunoyke marrow la, the cancer cells are also slower and korayo. So patient gets into remission. சில பேருக்கு கம்ப்ளீட் கியூர் ஆகிடும், சில பேருக்கு பார்ஷியல் வரும், சில பேருக்கு ஸ்டேபிள் டிசீஸ் வரும். ஸோ ஒன்லி இந்த ரத்தம் புற்றுநோய் ரிசல்ட்ஸ் இஸ் வெரி குட். We saw the data from Tata Memorial. We don't have data of ours. இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். We are planning for more patients, and so that is why we want to launch this therapy. And other porta நமக்கு patient can live for long time. Lymphoma, leukemia, even myeloma, it is also approved. Other also were ratham putrunoy. So it's very innovative therapy. We are looking forward it. That's why we are launching it. And yes, its cost kunja jaasti irukku, but as we heard from them, nariya case pannate cases korayum, nariya money, the cost will come down slowly. Nariya help irukke, government schemes, private scheme. Then we are going to tie up with crowdfunding, part-time payment, that is insurance, EMI basis payment, so what it comes down. But yes, they are also going to help. As Kauvery Hospital, we will also extend the help to the general population. You can, yes, you please come, we are happy to do it for you. We want to extend the technology. When we compare with normal procedure, what is the success rate? Success rate, if you see, you want anybody, Hashmukh, you want to take the question? 50 to 60% success rate நம்ம சொல்லலாம். அதாவது 10 பேருக்கு நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னா அட்லீஸ்ட் 5 to 6 பேர் வரைக்கும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கியூர் பண்ண முடியும். எந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க வந்து they want to come on? ஸோ யூஸ்வலி பிளட் கேன்சர் ஸ்டேஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட். யூஸ்வலி எல்லாம் பிளட் வந்து ஹோல் பாடியில் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஈவன் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க, டிசீஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் நம்ம இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஒர்க் பண்ணோம். Some side effects are there. ஸோ டெஃபினெட்லி எனி ட்ரீட்மெண்ட் எந்த normal more side effects or less side effects? ஸோ அது ஒருத்தருக்கும் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் கொஞ்சம் மாறும். சில பேருக்கு ஒரு மினிமல் சைட் எஃபெக்ட், சைட்டோகைன் ரிலீஸ் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சில பேருக்கு கொஞ்சம் நியூரலாஜிக்கல் டாக்ஸிட்டிஸ் இருக்கும், கீமோதெரப்பி கொடுக்கும் நடுவில். ஸோ அதனால கொஞ்சம் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். பட் யூஸ்வலி இட்ஸ் மேனேஜபிள். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் இட்ஸ் மேனேஜபிள். ட்ரீட்மெண்ட்னால உயிருக்கு ஆபத்து வந்து இட்ஸ் வெரி லெஸ். ஆல்ரெடி கீமோதெரப்பி எடுத்தவங்க ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாமா? யூஸ்வலி இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எது கொடுக்குறோம்னா கீமோதெரப்பி வேலை செய்யாதவங்களுக்கு. ஸோ நார்மலாக லிம்போமா, லியூகீமியா, மைலோமாக்கு வந்து கீமோ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்து சில பேருக்கு கியூர் ஆகாது. யூஸ்வலி 60 to 70% கீமோலேயே சரியாயிடும். அந்த அவங்க மீதி 30% கீமோவில் சரியாகாது. ரிலாப்ஸ் ஆர் ரிஃப்ராக்டட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்.
அவங்களுக்கு எந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஒர்க் ஆகாது. ஈவன் கீமோ மாற்றி கொடுத்தாலும் வேலை செய்யும். ஸோ அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட். இட்ஸ் நியூ ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன் ஃபார் தட். ஸோ காவேரி வேற ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னும் பண்ண போறீங்க. இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த டேட்டா பேஸ் நீங்க எதை வச்சு? ஸோ வி ஹேவ் டேட்டா ஃப்ரம் டாடா மெமோரியல் ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அங்கே இந்த ட்ரையல் பண்ணியிருக்கோம். In the trials, it started in 2021. Since 2021, it's over. ஸோ இது வெளிநாட்டில் பல வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு. மோர் தென் 10 years மேலே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அங்கே காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரன்ஸ் இன் க்ரோஸ், 2 crores 3 crores நடக்கும். ஸோ நம்ம நாட்டில் வந்து இவ்வளோ நாள் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் இல்லாமல் இருந்தது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம நாட்டில் லைக் only for the past 2 years they brought it in India, in the country. So and now in Tamil Nadu we are launching. நீங்க சொல்ற மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருந்து பண்ண முடியாது, புது பேஷண்ட்கே பண்ண முடியாது. லைக் டாக்டர் சுரேஷ் சார் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கு, ஃபர்ஸ்ட் லைன் செகண்ட் லைன் சரியாகல, மாற்றி மாற்றி வந்துச்சு, புது புது கட்டி வந்துச்சு, கேன்சர் ஹஸ் கம் பேக், ரிலாப்ஸ் ரிஃப்ராக்டரி, அந்த டியூமருக்கு மட்டும். It comes under the government insurance scheme. Yeah, this is newly launched. I think Dr. Sirish will. I think other states it has come already. Gujarat, Rajasthan, they are talking with the government. But Tamil Nadu, ipo nama launch panna pore. Once we sign the MOU, apro nama places. Maybe once they're ரொம்ப popular ஆயிடுச்சு அப்படின்னா It's not. Other hospitals launched some 2 years back also. Yeah, that is in Tata Memorial. Yes. Yeah. They have initially trial madari start பண்ணியாச்சு. After that the DCGI, it's approved by the government of India, this particular. Then they started doing it commercially for patients who are coming to Tata Memorial. So this cannot be taken up because we may not get patients with so amount. So slowly now we know the data, results are coming out, people are talking, people are getting cured, Nadia, and side effects rombo kammi irukku. Idukku death rate very less, less than 5%. அந்த மாதிரி side effects கிடையாது. Any age group? Preferably children. 15 above. 15 வருஷம் மேல. Above 50. Yes. Doctor, what is the nature of collaboration with Kauvery with Immunovac? You mentioned that it's going to be a continuous collaboration. Are they giving equipment or is it just knowledge transfer? No, that is the high technology is involved. What we are doing, Dr. Chidish Iyer is with us here. You can also attend it. So we will prepare the patient, or we will take the blood, and then this particular trimeric T antigen has to be prepared in the lab. So the whole sample is transferred to them. After collection, they will do the engineering, they will increase the number of cells, I told you 5 times depending upon, and after proper testing they will transfer it and then we give it to the patient. So that biotechnology part cannot be done inside by doctors, cannot be done inside the hospital. We need full biotechnology support. Like how IIT Mumbai collaborated with Tata Memorial and then they started. This is another organization, and since it is approved by the government of India, we are collaborating with Immunovac. If I can just add to that, thanks ma'am. If I can just add to that, so Immunovac was actually born out of IIT Bombay. It is an IIT Bombay incubated company. So it is an academic collaboration with IIT Bombay and Tata Memorial Hospital. Dr. Rahul Purwar, who's actually an immunologist by training, is a professor at IIT Bombay. So he's sort of the scientific brains behind it, been working for it for last 12 years. Then once the patents were filed, this involves a lot of genetic engineering. As you must have heard of, a lot of new drugs coming out of genetic engineering. This is our first in India, first genetically modified drug. That's the high science or biotech sort of advancement that we can really boast about. In terms of the complexity, I can tell you that it is as complex as many of the other technologies that you hear about. So it's a fairly complex technology. So once the patents were filed, that's when the Immunovac was formed as a company to commercialize this, because IIT Bombay and TMH are academic organizations. And Immunovac has been commercializing it. We have now entered into a academic and R&D and a commercial agreement with Kauvery, where we will try to ensure that the best treatment manufacturing happens in Immunovac Mumbai facility, but the treatment of patient with a lot of complexities in the treatment of the patient, that is where a Kauvery partnership will be very important for us. You continue to operate from IIT Bombay? Our manufacturing facility, we have now we have graduated out of the IIT Bombay incubation center. We had our first lab within IIT Bombay. Now last 2 years we are outside in Navi Mumbai, close to IIT Bombay. Okay, sir. Thank you.